Naam, barabara kabisa mpenzi, mtazamaji, msikilizaji, kokote unakotutizama kutoka, haijalishi ni wapi. Mwanzo kabisa ni kukaribisha katika hoteli ya kifahari Amisi Revamped. Ndio hoteli ambayo inakupa nafasi ya cuisines nzuri tu kwa Waitaliano, Wahindi na continental. Inakupa nafasi tu ya kupata vyakula kabambe, mzuka na raha ukiwa na mpenzi wako, rafiki yako, papa hapa katika jumba la Reliable Towers, zikiwa ni dakika 40 baada ya saa 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Kwa hivyo ni Jumapili njema ambayo tunamshukuru na tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa nafasi mura kabisa na uhai na pumzi ambayo ametujalia ili kwamba tupate kufanya kipindi zaidi ya kipindi papa hapa ndani ya YouTube channel ya Ronny TV. Mwanzo kabisa leo hii ni siku ambayo nakueleza kwamba nimekuleteni mgeni ambaye siku zote nyinyi mnamshangaa kwa kazi kundu ambayo anaitekeleza kwenye mitandao ya kijamii, ukiwa ule wa Facebook, Instagram na sana pale IG na Twitter pia, naye hakosi usemi. Ni mtu ambaye nitakueleza kwamba is a believer, again is a husband, a father, DJ and music producer. Usisahau, is an award-winning DJ. His name is none other than DJ Krowbar in the building. What's up, man? Karibu bro. Sasa buda. Fiti sana baba. Wow, sikuwa na expect. Unikamue hivyo. Hiyo ni kali. Nzuri baba. I'm really honored, man. Bro, nimeipenda. Asante Ronny kwa kunileta. Kwa mara ya kwanza kabisa napata nafasi ya kutangamana na kushiriki na wewe meza moja. Yes. Na tunakula pamoja. Such is life, man. Such is life. Tunashukuru. Na leo Ronny umenisuka Leo umesema nifinye kufinye. Ndio maana inaitwa Amisi Revamped. Amisi Revamped. Tuende kazi. Sasa sijui inaliwa style gani, lakini ukweli ni kwamba venye tu kutaenda kuende. Unasikia siku zote ukifika hapa. Wow. Oh, jabali. Buda. Siku zote by the way. Hii ndio raha unaipata bro. Nataka. Kwa hivyo kwa mtizamaji yote ambaye anatutizama sasa hivi, awe ni nyumbani, anatizama pale kazini, a very big shout out to Amisi Revamped for offering us this opportunity to stream live from their hotel. Yes. Again, a very big shout out to Makeup by Siku. Ukiangalia sura tunapendeza vizuri kabisa, tumepakwa vizuri. Angalia Krowbar anapendeza jamani. Again, I want to give a shout out to CDI Gadgets for lightening us up with the, of course, that is the ring light and everything, to just to make sure that everything is okay and is in order. Again, first or last, but by no means last, a very big shout out to the one and only superwoman Wanjiru Karumba. Oh Lord. I love your shirt, man. Manzi, ini wife yangu amenishonea. Courtesy of my wife Wanjiru Karumba. The one and only. Ndio nishonea. She's very talented. She's a very talented woman. Not talented, multi-talented. By the way, hujakosea. Yeah, she's multi-talented. Nikipatana na Joy alikuanga painter. Yes. Mtu wa kuchora na kupaka. Hiyo ndio kitu alisomea fine art. Buruburu School of Fine Art. Alisomea kuchora. Then akaingia into beadwork. Then tukaingia into interior design. Mimi nimeona Jackie change in front of my eyes. You know, then ikaingia sasa into fashion. So tumekuwa into fashion now for about 6 years even. Jam, tumekuwa into fashion for about 6 years. Kutupamba tu yani kuhakikisha kwamba tumerembeka, tumependeza. Mimi nilimwambia mimi nitavaa nguo zako all the days of my life. Nzuri kabisa na naipenda, na bila shaka mchakato mzima, mdahalo mzima, mada kamili inaanza papa hapa ndani ya Amisi Revamped katika jumba la Reliable Towers. Wasiomjua DJ Krowbar bila shaka na wapeni nafasi ya kuuliza maswali ya moja kwa moja ambayo tutakuwa tunayajibu papa hapa kwenye mtandao wa YouTube channel ya Ronny TV. DJ Krowbar, kwa asiyekujua DJ Krowbar ni nani na hili jina Krowbar linatokea wapi? Uanzilishi wake, chimbuko la neno Krowbar linaanzia wapi?
Swali ya maana sana. Kuna maswali poa by the way. Sasa nikwambia Ronny, hizi ni maswali hata siuli zangu. Jina Krowbar toka wapi acha tuanze na hiyo? Naam. Jina Krowbar toka nikiwa high school. So one of my closest friend alikuwa anaitwa Shahid Senga. So Shahid tukiwa na yeye aka notice one of my teachers alikuwa anasema jina Karumba in a very interesting way. So alikuwa anasema Karumba very fast. So badala ya kusema Karumba alikuwa anasema Karumba. Krowbar. So Shahid akaanza kuniambia umsa anakuitanga Krowbar. Krowbar. Umenishika? So akaanza katu kunita Krowbar. Sasa alikuwa anaita kunienjoy. So after high school nikaanza ku DJ immediately after high school. So when I became a DJ nikajua I'm going with the name Krowbar. I liked it. At that point it sounded bold. It sounded aggressive and I liked it. An year later I got saved. Now the reason I kept the name was how a Krowbar is used. Ronny, acha nikwambie. Krowbar inatumika in a very interesting way. Ile shags nimetoka, in case of fire, in case hii place kumefungwa mlango nini na moto ikuje, watu wa moto wakikuja kuzima moto watakuja na kikrowbar kuvunja mlango. Unanishika? Is a heavy machine, is a heavy thing. No, it's a tool. It's a tool, ni chuma inakaanga forked hivi mbele, alafu hii side nyingine ya mwisho ni sharp. So atakuja afanye mlango alafu akifanya hivi inavunja mlango. And whoever needs to be set free atakuwa set free. So the first meaning of Krowbar is God set free who you want to set free. Si mimi ndo nachagua. Wow. Ni wewe ndo unachagua. Set free. And then the other use of Krowbar nimeona ikitumika kudig narrow holes. So kinunua piece of land uambiwa say nataka mweke ka fence hapa kwa hii land. Yeah. So utachimba kashimo, uchimba mashimo, uchimbe uweke hizo nini. Sasa watu utumie hiyo Krowbar kuchimba narrow holes. Unaelewa? Yeah. So umeambiwa sasa umekuwa set free, umeokoka. God anakuambia hata kama uko huru, these are the limitations. Kuna limitations in Christianity. Acha tuambiane tu kweli. Kuna limitations. Hapa lazima ukanyage na hapo huwezi kanyaga. Bas. Sasa within those limitations, how do you find freedom in that? So Krowbar is all about set free who you want to set free and show them how to acquire freedom within the limitations. By the way, now you can get the meaning of the term or the name, the noun, Krowbar. So Krowbar kwa sababu umesema ni kuset free. Thank you for setting free. Yes. Ronny Reagan to ensure that anafanya interview na wewe. Ronny. Na hii boundary umesema it is an honor. Lazima tuitengeneze. Lazima tuitengeneze. DJ Krowbar mimi nakumbuka nikikujua. Nilikuwa kwanza shule ya msingi. No way. Yes. Kwani how old are you? Are you 22? I just turned 24. Then definitely July. Then definitely July 19th. Ndio niliturn 24 years old. Right. So Krowbar nakuja kumjua vizuri zaidi nikiwa shule ya upili. That is high school. Pale ndani ya Tukuza. Krowbar, uzito wako wa jina lako na kazi yako unapatikana ndani ya Tukuza. Tukuza mlikuwa mnafanya wanaume wangapi? Nandiema. Ulikuwa unafanya Nandiema. Yes. Na watu wakaamini kwamba ndicho kilikuwa kipindi, hata watu wakiweka mpaka kanisa kando. Walikuwa nasema kanisa yao wakisha watch Tukuza wako sawa. Wako sawa. Music zenye ulikuwa una play, una mix pale, yes, everything. Yes. Na watu wakapenda Tukuza, wakapenda Ndiema, wakapenda Krowbar, wakapenda KTN. Muda si kitambo. Krowbar ndio huyo ndani ya Afrika Mashariki, ama ukipenda South Africa. Yes. Zip Afrika Kusini. Yes. Krowbar kazama ndani ya Afrika Kusini. Hivi KTN walikufanyia nini ndio ukakwepa majukumu na kazi ya Mwenyezi Mungu ndani ya KTN? At that particular point na KTN, in fact this is a very interesting story. Good question. Man, I like it. When the year began, and that was 2015. 2015 ndio natoka za high school. 2015. Sasa mimi ndio nilikuwa natoka Tukuza 2015. 2015 wife ya mine alinishow
ana feel season Yes, ni kama ina change, majira yanabadilika. ana feel season ya KTN ni kama ina change. Nikamwambia una feel hivyo? Akasema sioni kama utamaliza hii mwaka KTN. And those were the words out of her mouth. Sioni kama utamaliza hii mwaka KTN. And true to her, venye ilifika August tukakuwa tu weekend, tukajua this is time. Tulikuwa tuna set up studio the whole of 2015. Yes. Venye studio ilisha hivi August 2015. nikamwambia if you're mine, I think this is it man. Imetimia. This is it. Si tunaishia. So na ndio tulitoa venye nilifungua studio. Sasa venye tulifungua tukaanza kazi ya studio, na studio yangu ilikuwa very specific. Sikuanga na record wasanii, nilikuwa na record wasanii, but nilikuwa na record wasanii tukifanya adverts kama jingles, because I used to do a lot of voice over work. Matangazo ya biashara. Matangazo, no, voice over, imaging, nini. So hizo ndo zile vitu mimi nilikuwa naduka kwa studio mine. It was purely imaging, documentaries, movies, voice overs. That was my territory. Na hiyo ndio ile kitu napenda. Na mpaka leo ndio ile kitu mimi napenda. Because ni different from what I do. It's still music, it's still entertainment, but ni different. It's a different spectrum from ile kitu yenye nafanya. So hiyo ndio sasa ilifika ikatutoa. Tukasema wacha tu concentrate sasa na studio yetu. That's how we left KTN. So baada ya kuondoka mkaacha Ndiema, ama Ndiema pia kaondoka? Sasa baada ya kuondoka tukaacha Ndiema, mimi nikamwambia Anto man, mkamwacha peke yake. God amebonga zia tu kumwacha peke yake. Kuna mtu alikuja baadaye. Alikam DJ Sadika akakam, my good friend Naelewa. Akamshikilia by the way, walichapa hiyo show, walichapa kazi vizuri sana. Walichapa kazi. Kama vile mlikuwa mmeifanya tu mwanzo. Walinyorosha kazi. So Krowbar kazama ndani ya Afrika Kusini. Yeah bra. Krowbar, kilichokusukuma ndani ya Afrika Kusini pengine siri ilikuwa nini, ama ulienda majukumu yake? Sasa tumefungua studio Afrika Kusini. Tumefungua studio Kenya 2015. Naam. Tukaanza kudu productions. Fanya productions, tukaendelea na productions. But kuna how do I put this? Kuna kitu tunaitanga referencing. Referencing ni kama ushaone shati, then ukompare shati yako na shati ingine kuona finishing yako iko aje. Unaanza kuilinganisha sasa. There you go. Sasa unanipata Ronny. Sasa kitu li happen ni I would do my productions and then nilikuwa nazicompare na other productions. Nikicompare productions zangu na hizi productions zingine na feel kwa nini yangu haisound hivi? Si ati yangu ina sound vibaya, but nataka level zingine iende zaidi ya hapo penye huko. Nasifiki. Unaona hiyo frustration? So nataka hii sound hivi but haifiki hiyo sound. Sasa hizo frustrations ndio zenye zilifanya mimi niende shule. Kaenda kuongeza masomo. Mimi nilichoka, nilisema I have to sound world class. Ukaamua kuzama ndani ya Afrika Kusini. Siwezi do kitu alafu iko tu average. Because nilikuwa ganakaa naona adverts kwa TV na switch naona adverts zingine. Kwa ukiingia ndani ya Afrika Kusini uliitwa ama ni masomo yalikupeleka? Si tulienda kusoma. We sold everything DJ school ama class? Yeah. Nini? Ndani ya Afrika Kusini. No, nilikuwa nasoma engineering. It's an engineering degree. You see, audio is science. And it's a type of a science yenye tunaitanga, it's not linear, tunaita logarithmic. Unaona venye line ni straight. So we call this linear. Yani hiyo ni kitu unaiona ni straight. But audio, the science of how sound operates is like a curve. It is logarithmic. So understanding that science is not easy. So tukiendoka kusomea engineering degree ya audio. Naipenda. Sasa Krowbar, tukiwa pale ndani ama bado tukizamia masuala ya Afrika Kusini. Ukikombea ama ukilinganisha
Na mwanzo kabla ulinganishe nitakuuliza tu swali hili. Niulize. Industry au sanaa ya muziki Afrika Kusini ukilinganisha na Kenya ikoje? Wako mbele. Afrika Kusini wako mbele. Sana. Nini ambacho wanafanya unahisi wako mbele kutuliko? One ni systems. One ni sisi tulipatiwa Kenya in the year 1962 if I'm not wrong. Ndio uhuru unapatiwa na kwetu. Ndio tulipatiwa. Hao walipatiwa uhuru 1994. Umeshika? Walipata 1990. So all these years watu wenye walikuwa na oppress walikuwa wanashughulikia infrastructure. Unanishika? So infrastructure ilikuwa inatu ikishughulikiwa, kama si roads, kama si education, kama si nini, kama si copyright law, all these things zilikuwa zinashughulikia. So by the time walikuwa wanapatiwa inchi yao, shikeni sasa mjiongoze. Mko huru, mko haki. Yani mko na systems ziko in place. Mtu wote mwenye amekanyanga South Africa does not look like Africa. It doesn't, man. Asa wako mbele. So because of those systems, unaelewa? Systems zao za recording zilikuwa in place, systems zao za music distribution, royalty correction. So kuna very many faces kwa music industry zenye they were just so far ahead, extremely far ahead. And then because of a good infrastructure, all these big companies wakifungua ofisi, watu walikuwa wanaenda kufungua ofisi Joburg. So ukienda Universal Music iko Joburg. Ukienda Wana Music wako Joburg. So infrastructure inawapata tu. Krowbar, safari yako imekuaje tangu uondoke KTN? Uende uongeze. Safari yako imekuaje hapo katikati? Ilikuwa ngumu. It is mimi naweza ita bittersweet. Naweza ita bittersweet kwa sababu chungu inaitwa chungu tamu. Ilikuwa na a lot of pain, a lot of lessons. Because venye tulitoka Kenya, we had to sell everything. Unanisikia Ronny, tuliuza kila kitu yenye tuko nayo ndio niweze kulipa school fees. Kila kitu. Tuliuza everything. Si gari, si vitu zangu za studio, si vitu za nyumba, everything. And then after kuuza everything, tulijua tunaenda, siachi my wife and kids, nilijua tunaenda sisi wote. Come what may, we stick together as a family. Tukaenda SA. Traveling, relocating with your family is not easy. Anyone who's ever relocated, na kama hujai relocate, hiyo si kitu rahisi. Kutoka nchi yako uende kuishi nchi nyingine, it's a mere feat by itself. Whether it's a higher country or a lower country, it's a feat by itself. So tukatoka, we could only afford school fees for 1 year. Then unaenda na family, so unafaa kufikiria rent ya whole year, school fees, transportation yako, yani upkeep, meals, nini. We could only do so much. In fact, we were able to pay school fees for 1 year, and then the first 2 months after that ndio yetu ikaisha, because there were so many expenses incurred in relocating. The miracle, and this is what happens, hakuna kitu poa kama kusikiza God. Venye historia isa ilikaa, tuliambia God, ka uko na sisi, tutajua uko na sisi na ile favor yenye tutapata. The amount of favor tulipata during the application process, during our documenting process, we were just favored throughout. The things that happened to us don't happen to people. Tukajipata essay. So tukasema, God, tumekuja hapa out of obedience. You make a way where there is no way. First year, a friend of mine alilipa rent yetu wa whole year in a foreign country. Rafiki tu Mungu akatumana. Manze, alikuanga neighbor yangu tu manze. Akasema, Buda ni aje? Nimekufikiria na kutembelea. Nikamwambia, karibu, welcome. Akakam akasema, wow, mtu alikuwa anaishi kiufalme Kenya. Sasa yeye ako hapa anaishi in an apartment. Hata hakuwa naamini. Akasema, okay, tutabonga. Akaishia. Baada ya kutoka tu maisha ilibadilika ghafla. Ilibadilika. So uzuri ni ilibadilika kama tuna grow. Okay, kuna vitu nitakwambia hapo zenye nililearn, zenye zilinibamba sana. So tukatoka, tukaanza
akatulipia rent ya holi, akaenda kabonga na wife yake, akatulipia rent mwaka mzima. Sorted. 1 year was taken care of. The following year tulikuwa tushapata footing ya kuishi SA, biashara hivi. Neza chapa hapa kazi ya kupata angalau ukipata. Wife ya mine ni a businesswoman. She's a businesswoman. Yani alistudy hiyo land akasema this is my niche. Fashion, pap, mashini, nini. Alikuwa anashona markets. Afamena alithrive SA. Alithrive sana. Tukachapa, that took care of the rent. School fees yangu ilikuwa gifts from friends and family. Mtoto angekupigia sema hiyo Krowbar ni aje, God amenipatia tu burden yako, shika. Naomba Buddha, ndio hii bank account ya shule, lipa, this is my student number, that's all. Yani nikao uniambia Ronny, Karoshi nimekufikiria nini, naweza come through aje na wewe. Unaona hii, shika, shughulikia hii. Hata siku anachukua ngado yangu ilikuwa tu clearly, ndio hii bank account ya shule, ndio all the information you need, transport it hapo, enda uweke hiyo kitu hapo ndani. Even ndio tuliishi the follow, yani from my siblings, my mom, so, my friends walikam through sana. Ulikaa ama uliishi miaka mingapi Afrika Kusini? Tulikaa miaka 3. Miaka 3. We stayed for 3 years. For 3 years. That is I can confidently say that kuenda SA was one of the best decisions we ever made. We learned so much. Seclusion, there's just kuna kitu tu special, Ronny, na kukuwa secluded. That God anakutoa kwa hii mix, anakupeleka kwa mix tofauti. Anasema nataka hapa sasa. Anyone who's, the time God secludes you, he's preparing you for something. God anakuprep for something. So that seclusion we learned so much. Hakuna kitu nilifurahia kama hiyo. Safari sana. Yes, ya Afrika Kusini. Yes. Unaacha makazi, unaacha kazi, unaacha kila kitu. Ukienda kutafuta maisha mazuri, lakini ghafla binivu kila kitu kinageuka, lakini hakigeuki kwa ubaya, lakini mwisho kinamalizia na wema. Marafiki wakapatikana, kila kitu kikawa sorted. Miaka 3 Afrika Kusini. Ni safari yake DJ Krowbar. Krowbar, chini kwa chini. Is the secular industry as competent as the gospel? The secular industry is there. Ikizingatia kwamba wewe ni mchezaji santuri wa nyimbo za Injili as a professional, na Mwenyezi Mungu. I can tell you this, the secular scene is bigger. Is bigger. It's big. Secular scene is big. Why? Mbona ni kubwa na Wakristo wamejaa Injili, wanaimba nyimbo za Injili, No, there will always be big gospel songs. But women use the industry. Hiyo industry sasa ni kubwa. You see, you need to understand how music works. How music works with spirit beings. Sisi kama binadamu. Who created us? God. Exactly. So, we are a spirit being. If you want to access human beings, you need to understand how the spiritual realm works. It is that simple. If you want to access believers, you have to go to God. If you want to access non-believers, you go to the enemy. Do you have access? It's that simple. Unaelewa? So, once you understand how spiritual the environment is, you'll understand why it is big. If you do not align yourself with God, itakupata. You see, secularism is not bad. Yes. You need to understand that. Secular is a Greek word that means without God. Bila Mungu. That's what it means. Now, we do mathematics, sindio? We do English, we do sciences. Not everything that is without God is bad. You see, mi sisemi ati hauna God. Umeni misunderstand. Nimekupata, nataka kukuweka kwa ile laini, nielewe. Mi nimesema, I was defining what secularism is. Yeah, without God. Without God. It doesn't mean that it is bad. I was just trying to bring
notice nimeanza, we are spirit beings. Yes. Made of God. Made of God. So God can handle spiritual beings. The devil can handle spiritual beings. You need to understand that. He was once an angel. He understands and understand the spiritual realm. Yes. So with that in context, then I brought down that secularism, not everything about secularism is bad. Education is good. Education is secular, but it is something good. Medicine is secular, but medicine is good. Now, coming back to singing secular music, that's why we are coming. So that's where we are going. Yes. See, that's your question ilikuwa now about music. Yeah. There we go. Sasa, when it comes to singing secular music, not all secular songs are bad. Yeah. Unanishika? Yes. Ronny, ukikaa ufanye wimbo ya corruption. That is not a bad song. But now there are songs out there that are bad. Bad. Unanishika? There are songs out there that will talk about objectifying women, that will carry them as objects of pleasure for men. Ni viumbe tu ambao wanatumika tu kwa manufaa fulani tu alafu no, si manufaa fulani, manufaa ya kufurahisha wanaume na kuwaridhisha wanaume, kuwafurahisha na kuwaridhisha. Hiyo ni ku-objectify. You know, kukaa unaambia mtu materialistic life. I'm not saying material things are bad. Mimi niko na some material things that are good. Unanishika? But kufanya hiyo ikuwe kitu that unaona, let me give you an example. Ni kama ninunue nini? Ni kama ninunue Bentley. Yes. Unanishika? Ninunue Bentley, one of the most expensive cars. Ama Rolls Royce. Yeah. Unanishika? And then identity yangu ikuwe Krowbar na kuanga na Rolls Royce. Yeah. That's your identity. Sasa kitambulisho chako. Ule DJ na kuanga na ki Rolls Royce. Umenishika? Nakupata. So sasa when you package yourself like that, what are you doing, man? At the end of the day, we need to find our identity in God. Unanishika? So the secularism and secular music has that aspect of you need to find your identity in things. Unanishika? That Ronny unafo find identity that uko na TV kubwa, that uko na nyumba kubwa, that uko na pesa mingi, that you know, and that is it's pushed all over your face all the time. Unaelewa? So hiyo kitu si healthy because life is not about things. Life is about people. Ronny, why am I here? Uko hapa kwa sababu ya mtu na watu. No, I am here because I know you, Ronny. I am here because I know you. Unanishika? So knowing you is more important than this show. Tujuane mwanzo. Tujenge uhusiano. Mimi niko hapa Ronny John nakujua. Unanishika? Then hii exchange tuone kama itabless msee huko nje. Mwenye anatutazama sasa hivi. Whatever conversation arises from this, tuone nani ita impact life yake. Other than that, me I'm here to talk to you. And in the process, kuna mtu ana watch tu sasa hivi. Life yake ita change. Krowbar, tukiwa tumesalia pale kwa music industry. What's your take on the gospel artists secular or gospel artists ambao sasa hivi they are converting to secular music? This is what I'll tell you, Ronny. The word of God says, when you are young, when you are what? You are young. You can do anything you want to do. Even though God yosema. And then, yo malize inasema, but remember, you will be accountable for everything you did. While you were young. Unanishika? See all these people are young. We are all young. Unanishika? So we can do anything we want. But you will be accountable. What your God is very clear. What your God usema, the wages of sin is death. Is death. Yani haina gray area. Huo ndio mshahara. Mshahara wa mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. You will be sick, you will be what? It's very clear. So the first thing we need to do is we need to respect their decision. Mtu akikaa seme, by the way, mimi leo sioni kama nitaimbia God,
wacha niimbe secular, you need to respect their decision. Krowbar inamaanisha wakiconvert ama wakiamua kujiingiza kwenye nyimbo za ulimwengu na dunia. Ina maana kwamba gospel industry haijakuwa kiwango ambacho kinafaa na kuhitajika, au gospel industry haileti pesa, nasema ni nini kinafanyika hapa katikati ambacho kinawalazimu wao kuingia kwenye... Ni frustration. Industry ni frustrating one. The entertainment business is demanding. Unanishika? It is demanding. It is inaitangwaje, iko na kitu nyingine inaitwa shifting goalpost. Unajua shifting goalpost ni nini? Unaona this guy watching right now, or this lady watching right now, in the next 5 years hatakuwa the same person they are right now. They are going to change. Unanishika? Nakupata. They will change. Yani Ronny, if you size tuko 2020, Naam. 2015 ulikuwa unamaliza form 4. Naam. Right? Ukimaliza form 4 venye ulikuwa unafikiria, is it the same unafikiria sahi? Not really. Unafikirianga totally differently. Right? Yeah. So same case, audience yao change. So audience yako ikichange, it needs you to change. There is a requirement, Ronny. There is a requirement for you to change. Ile audience uko nayo sahi, Ronny, in the next 5 years they are going to be different people. Utapata maybe they are going to be parents, they are going to be having young kids. Siko 24. Unanishika? Yeah. So mimi na assume audience yako ni plus or minus 5. Yeah. Unanishika? Yes. So you're dealing with anything between 20 to 30, ikienda sana 35 years. Unanishika? So in the next 5 years, everyone will be different. I'll be 40 because right now I'm 35 years old. Unanishika? So I'm going to be 40. When I'm 40, I'll be thinking totally differently than the way I'm thinking now. Because the way I was thinking when I was 30 years old, I find it as childish compared to the way I'm thinking now. Unaniket? The way ulikuwa unafikiria ukiwa form 4, what was important to you at form 4 is not important to you now. Maisha yanabadilika, watu wanakuwa, vitu vinabadilika. Si audience imechange. Naam. Wewe unaimba gospel music, si ndio? Naam. Content yako ikikosa kuwa line na hiyo shift, utakuwa frustrated because audience itakudrop, because audience inataka mtu mwenye ana adapt to where they are. So unanishika? So hiyo ni frustrating. Umeshika? Hiyo ni ni frustrating sana sana. So because of that you have to change. Ndio maana wengi wa mambo kubadilika sasa. Unaona venye nilikuwa na tukuza 2015. Naam. It's not the same way I'm doing Sunday best. Kuna vitu Ronny, wewe ulikuwa unaniona kwa TV. I am not the same guy I was those days. Kwanza unajua ninakutizama na kukuona kwenye TV ama runinga nikiwa wapi? Kitale. Kule mashambani. So I'm not the same guy. Now I'm a sasa tumekutana, tumekaa meza moja. Sasa nikiwa TV I'm different. I handle things differently. I handle music differently. I handle myself differently. Because nimechange. Kama mimi nimechange, audience yangu imechange. Unanishika? That means audience yangu. So if you do not change, it becomes frustrating. Kwa hivyo lazima ubadilike. Mabadiliko yapo. Lazima uchange. Na yanakuja kila wakati. Lazima uchange. Na ukikosa kuchange utaumia. Hata pia mimi najua by the time nitakuwa ninafikisha 40, I have to change. I have to see things differently. Your perception lazima ikuwe activated. Na zile experiences nitapitia between 2020 and 2025. So Krowbar, for that reason, wewe kuna wakati katika maisha yako pengine kwa njia moja au nyingine, kuna wakati ushahisi kwamba sasa kwa sababu umeipiga kazi vizuri kwenye runinga, watu wamekutizama, watu wamekuchangamkia, wamekusherehekea kwenye Twitter, Instagram pale, kwenye Facebook, wamekusifia mixes zako na kazi yako. Kuna wakati unaifika mahali ukahisi kwamba wewe ni DJ bora kabisa ama mchezaji sanduri mwema na mzuri kabisa ama bora zaidi kuliko wenzako ambao unafanya nao kazi, ikizingatiwa kwamba wewe unacheza nyimbo za injili na hawa wanacheza nyimbo za dunia na ulimwengu? No, I don't. We are all DJs. You see, unaona the question, hiyo question inafaa kuniuliza, why do you play gospel and why does that other DJ play secular music? Unanishika? You see, I play gospel music because it is an extension of who I am. Yani, who am I? I identify as a child of God. I identify as a believer. So because I identify as that,
an extension. Unaona venye mkono ni an extension of my body. So me playing gospel music is an extension of who I am. Unaniket? So with that in play, that's why I play gospel. To all the secular DJs out there, na hata wale nimementa, hata wale wanachezanga secular, I tell them, live the life you play. Live the life you play. Because the audience can pick fakeness like this. Kitu fake. Ati Ronny uko msem fake. Swali langu lenye nilikuwa nataka kuongeza, naona umelijibu kwa njia nzuri kabisa mwafaka. Nilikuwa kutaka kuuliza ushauri wako kwa ma DJ na haswa wale ambao sasa wanaibukia mwanzo, the upcoming DJs. Yes. Ushauri wako ni upi? Naona hapo katikati umejaribu kusawazisha. Mimi naweza sema play music that is an extension of who you are. That identifying is what now makes people become true fans. If I am here talking about God, I need to be that guy who spends time with him, so that anyone who identifies with a relationship with Christ, akikana mimi aone, this is why I like this. Ndio kitu nafanyanga napenda umse. Unanishika? Because I identify with that. The moment you stop identifying, my fans will notice, viewers will notice fakeness 100 kilometers away. Onanga umse ni fake. Umse aishi your life. Unaelewa? Naam. So juishi your life wanaboeka na wewe. Wanachoka, wanashindwa. Ona zile vitu umse anapost na umse aishi hivi. Eti wengi wame fake life. The moment they know you're not living that life, wanakuondokea. Wanaboeka na wewe immediately. Krowbar, kuna kijana leo hii anakutizama. Pengine ako shule ya msingi, darasa la 8, shule ya upili, kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu au cha 4, na anataka kuingia au amewahi wazia au talanta yake ya kipaji chake anahisi kwamba anafaa kuwa mchezaji sanduri au DJ. Ronny, acha nikwambie. Unaweza mshauri aje? Let me tell you, Ronny, even the most gifted people, the first time they enter the game, they face rejection. Wanakataliwa. Buddha, you face rejection. Do you know the first people to reject you? It is your family. Familia inakukana tu. Wako hapo wanasema huko. Inakukataa tu. Ronny, unangangana hizi vitu za radio za nini? Unangangana hizi vitu za TV za nini? The first thing you face rejection is from your family, because kama kuna mtu kwenye ashaifanya the same thing that you are doing, they do not understand it. Hawaielewi kabisa. The first kitu mtu elewi na reject, the first thing they face is rejection. Hiyo ndio kitu ya kwanza wanapatanga, na wanapatanga from family. A mother, a father, a sibling, people who do not even understand the business. That is the first thing. So to anyone watching and kuingia hapo, I guarantee you expect rejection. Kukataliwa kupo. Yani expect rejection. Two, you have to love what you do so much that you can do it for free. Hata bila. Without any motivation. Nitafanya bado. Ati mtu hapa aniambia ati anapenda kuimba nini, anataka nimproduce what. Mwambie imba. Unafaa kuweza kuimba at that point. Tuende mahali nikwambie shika mic, imba tena. You love singing so much. Unaelewa? This is in the initial stages. In the initial stages that you love to do what you do so much, you can do it for free. You're in the right space. Unanishika? Hata for other careers. Like unapenda kutetea watu sana. You like standing up for people who are weak. Without motivation, you will stand up for people who are weak. So it's very easy for you to be a lawyer. Unanishika? With time, the more you maneuver the motors, you will find yourself. Ukiingia tu hivi, the more ukiingia hivi utajipata. Utajipata. The more unaingia utaenda na utajipata. So hiyo isiwahi kusumbua. Kitu ya kwanza ni love what you do and do what you love. Mimi nilikuwa written off. Huwezi. Wakasema huwezi kabisa. No. Walisema you are wasting yourself.
I'm a bright guy. Acha nikwambie Ronny kaujui. Me I'm a bright guy. So when they heard I'm becoming a DJ, walishtuka. Walisema we are wasting a brain. Tumepoteza. We are wasting a brain that could have been a very good accountant in this Kenya. Unaona? That's how they used to see me. Sai, I'm one of the best DJs in Kenya. Na kila mtu anapenda kazi yako. Hata wachana hata nakupenda. We are changing lives. My guy. It's more fun to change lives than to be loved. It's more, it is more fulfilling. Ronny, this what you're doing here might change someone's life. Afadhali kubadilisha maisha. Any day. Mtazamaji na msikilizaji ambaye umepata na kutenga nafasi na fursa ya wasaa, wakati na majira kuhakikisha kwamba unatutizama moja kwa moja kupitia kwenye YouTube channel ya Ronny TV. Ushauri wa DJ Krowbar leo hii tunapofika tama ya tamati. Tumemaliza? Ni kwamba no way. Okay, sawa. Tunaanza. Sijasema tumemaliza. Nimesema ushauri wa DJ Krowbar tunapofika tama ya tamati. Huenda tamati yetu ikawa kule mwisho. I like it. Ni kwamba afadhali kupenda unachokifanya kibadilishe maisha ya mtu kuliko wao wakupende na usiwe umebadilisha maisha ya mtu. Afadhali kukifanya hata kama kwa gharama ya bure, bila shaka tunajituma. Ndio maana tuko hapa na DJ Krowbar. Krowbar, neno lako la mwisho kwa huyu mama, kwa huyu mzee, kwa huyu kijana, kwa huyu baba, kwa hii familia. Krowbar, wewe ni mtu ambaye una familia. Una mke, una watoto. Na kando na hiyo familia kwako ambayo Mwenyezi Mungu amekubariki nayo, una watu wa kwenu. Kwa hivyo yote inaleta familia yenu pamoja. Na mama huyu anayekutizama sasa hivi, au huyu baba ambaye anakutizama sasa hivi, ameona ndoa yake sasa haina ladha. Na pengine ana watoto wawili, ana watoto watatu. Anapanga kutengana na kutalakiana na mkewe au mumewe, kisa na maana pengine pesa hazijaingia, mali haijaingia. Wanahisi kwamba maisha haezi endelea bila pesa, kama vile walikuwa wameahidiana mwanzo kwamba Mungu akitubariki. Pengine mali zao zimeondokea, kila kitu kimeondokea. Wameishi katika maisha ya sononeko, ambayo imeweka katika depression, msongo wa mawazo. Wanataka kutengana. Ungewaambia vipi? The only time you should leave is when your life is at risk. Katika hatari. The other time, na itu naongea tu because it's biblical. It's extramarital affairs. Hiyo umeambiwa hata uende na Mungu amekwambia ukiona mtu anafaa ishia. Ondokea. Kama uko na nguvu ya kusamehea, samehea. But the only time mimi naambia mtu atoke, atoke, ni vita. Mtu amekukunjia ngumi hivi, amekufanyia utazikwa buda. Ama mresh utazikwa. Mtu uinua mkono hivi juu, enda. Afadhali kuyasameha na kuyaonea huruma maisha yako mwanzo. Niko na wisdom ya kumake it work. This is the wisdom. Na hii tunaitanga priorities. Ukitaka marriage yako iwa majukumu. Priority, yani what is most important. The most important thing is your relationship with God. Wewe. Uhusiano wako na Mungu. Kama jamii. Wewe binafsi. Your own personal relationship with God. Secondly, your relationship with your wife. In that order, in terms of what is important in your life. Your relationship with your wife. Then after your wife, your kids. Watoto wako, wana wako. Notice when inaenda God, wife, kids, and then the last one is calling. Ama kazi yako, ama your career. In that particular order. Usikuwa uko so much at work that hauna time na kuspend na watoi wako. Ati I'm providing for you. My guy. Those kids will never care about you providing. They will just say, my dad was available when I needed him. Unanishika? So lazima kukuwe na hiyo balance
hiyo balance ya kujua, so that hiyo mguu ikianza kuenda hivi inaweza zunguka. Unashika hiyo concept? So all these things are important, but now umezibalance that the wheel can now move. You're not strong, you're not so overwhelmingly strong in one area that mguu ikienda inakakaa mkono yangu. So naona inaanza poa, inaenda poa, inaenda poa, inaenda poa, ikifika hapa inakwama. Juu sasa hizi zingine haziko. So it needs to have that kind of roundedness. That roundedness will make your life peaceful, will make your family work, you will make your career work. Unanishika? Lazima kukuwe na balance. Sina la kuongezea, sina la kuzidisha. Mumepata falsafa, mumepata ushauri nasaha, mumepata hekima na busara kutoka kwa DJ Krowbar ambaye ni mgeni wetu leo hii, siku ya Jumapili, ukiwa ni mchana mwema kabisa kutoka katika jumba la Reliable Towers, ikiwa ni hoteli ya kifahari ya Amisi Revamped. Na shukrani za dhati kabisa ziwaende wote ambao wamefanikisha mchakato huu mzima, wapiga picha, wanasa sauti, na kila mmoja ambaye alihusika kwa njia moja au nyingine kuhakikisha kwamba matangazo haya, mahojiano haya yanakufikia katika njia speciali, kabambe na murwa tena sana. Na zaidi bila kumsahau Malkia mwenyewe ambaye ametupamba na kuturembesha sura zetu kuhakikisha kwamba tunameremeta na kupendeza, Makeup by Siku. You can always subscribe to my YouTube channel Ronny TV, na kwenye mtandao wa IG Ronny Regan 5, Facebook Ronny Regan, Twitter Ronny Regan 10, na bila kuisahau ni TikTok @Ronny Regan 1. Krowbar! Bless you man, thank you for having me. Asante kwa kuja. Same case man, I appreciate. Yani mara nyingine tena tutakualika papa hapa. Yes. Tule pamoja, tunywe pamoja, tushiriki na tufanikishe mchakato mzima bro. Asante sana. Asante kwa muda wako. Bless you bro. Siku nyingine tena tutakualika papa hapa ndani ya Amisi baba. Yeah. Baraka tele. Bless you man. Tunafika tamati, tukutane kwa mahojiano mengine na mgeni mwingine ambaye mtampendekeza, tumlete katika bench ya Ronny TV. Ndio mpango mzima, bila shaka tunafika mwisho, na hapa ndipo usiende mbali.